ಇಲ್ಲ ರೋಪಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ use the short ropes, okay? You're going to use the bigger ones. Wherever the bigger ones are, put it to the center, okay? Not to the right or the left. And you have to slide down and then stretch the leg and then sit. ಜಾರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹೀಲ್ಸ್ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಸಾರಿ ಕಾಲು ಬೆರಳು ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಿಕ್ ಕೊಡು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್. You just catch or you see you're holding the rope tighter now, you just have to loosen it. Naturally you'll slide down. You slip, you take break for the next 1 year. ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. See this most of you can do. You start with this, okay? Like with if the holding the ropes is difficult for you in your hands, you can catch hold of the railings, okay? This everyone can do. It's just that sliding down is a problem for you. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Who's next? Now you can use, like we have like 5 windows. 5 of you just hold and see how much leg you can widen.